ಸೊ ನಾನು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಷಿಯನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ತುಂಬ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು. ಸೊ ನನಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಕಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾನು ದೊಡ್ಡವಳಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆ. ನಾನು ದೊಡ್ಡವಳಾದಮೇಲೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಸರಿಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಪೂರ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ಗೆ ಫ್ರೀ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಷಿಯನ್ ನನ್ನ ಗೋಲ್ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅದು ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಸ್ಪೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ಸು, ಸನ್ನು, ಮೂನ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಾನು ನಾಸಾ ಅಥವಾ ಇಸ್ರೋ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆ. To think of the aspirations that young girls in India have today is very inspiring. They want to take up roles like teaching, they want to become leaders, change makers, and builders. But there are a lot of challenges in science, technology, engineering, and math education and careers faced by these young women. Access to STEM education is elusive to young girls in India. Millions of families still think that it is not worthwhile to fund a girl's education in STEM. Across the world, governments and businesses have increasingly emphasized the need for more women in STEM, so there are new ideas and flexibilities suited for the modern economy. Yet one of the greatest gender disparities amongst professions still occurs in STEM. Less than half of the women professionals in STEM are women, and within this, the percentage of women from underprivileged backgrounds is far lower. The world over, socioeconomic backgrounds and the education level of their parents strongly influence chances of a woman's career in STEM. Some of the problems that stand in the way are patriarchy and preference of the parents to fund the education of a male child over a female child, preconceived notions about women's primary role at home, concerns around safety of women studying or working away from home, the lack of information on career opportunities, the notion that men have the genetic aptitude for math and science, the lack of infrastructure and funding, and the absence of role models and mentors. Right from a very young age, girls are discouraged from pursuing a career in STEM. And this needs to be addressed if we want more women in leadership and professional roles of STEM. The impact that India's GDP can have if women join back workforce, at least 25% of the women join back workforce, is phenomenal. We are going to give back $700 billion impact by 2025 if we are able to increase women in workforce by a couple of basis points. By 2022, India will have the world's youngest population, and women will play an integral role in influencing the future of this country. Today, in India, there are 3 times more male engineers than females, and gender gaps in STEM start around the time girls turn 16 and widen as they move on to graduation, post-graduation, and beyond. Most of the jobs created in India in the next decade will require some form of skills in maths and science. But there aren't going to be enough of STEM graduates. Across Brazil, Russia, China and South Africa, a lot of government-led initiatives are underway to nurture women in STEM. Many of these countries, including India, foresee an acute shortage in engineers. But despite the effort of various organizations, underrepresentation of women in STEM remains a pressing issue. If we don't have enough young women in STEM, how are we going to gain fresh perspectives and solutions that work for everybody? Right now, in India, only 14% of the researchers are women, and that needs to change. I
have spent a considerable amount of time understanding the context that many young Indian girls come from and have been documenting their stories. This has helped me gain an insight into what they really need to support their aspirations in STEM. My name is Sajeshri. My father is a van driver. His name is Nagesh Rao, and my mother is a housewife, Lalita by name. I have a sister, Shailashri. She is pursuing her final year BSc in a nearby college. When I was in 4th standard, both my parents were working. At that time, yes, of course, my father could do electrical job as well. Actually, that was his main source of income at that time. But later, in an accident, his hand was injured, and after that, he could not take up hard works. So he had to shift to driving. Then my grandparents fell ill, so my mother had to leave the job and stay at home with us. And at that stage, when I wanted to become an engineer, that was not an easy thing for us to afford. ನನಗೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಏನಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ನನ್ನ ಈ ವೃತ್ತಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನನಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತದೆ. ನನಗೆ ಪರ್ ಡೇ ನನಗೆಲ್ಲ ಊಟ ತಿಂಡಿಯಾಗಿ 800 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಬೇರೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಯಾವುದು ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟವರೆಗೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬಹುಶಃ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಒಂದು ಶರ್ಟ್ ಹೊಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತು 4 ವರ್ಷ ಹೊಲಿಸಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪವಿತ್ರ, ನನ್ನ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಮರಿಸ್ವಾಮಿ, ನನ್ನ ತಾಯಿ ಹೆಸರು ಮರಿಯಮ್ಮ, ನನ್ನ ತಂಗಿ ಒಬ್ಳಿದ್ದಾಳೆ, ಅವಳ ಹೆಸರು ಅಂಬಿಕಾ ಅಂತ. ಅವಳು 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ನನ್ನ ತಂದೆ ತೀರೋದ್ರು 2 ವರ್ಷದ ಮುಂಚೆ. ನನ್ನ ತಾಯಿ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಏನು ದುಡ್ಡಿರೋರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟಾರು ಆಗಲಿ 2 ಲಕ್ಷ ಆಗಲಿ 3 ಲಕ್ಷ ಆಗಲಿ ಓದಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ. ನಮಗೂ ಆಸೆ ಅದು ಓದಬೇಕು, ಅವಳು ಓದಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ, ಇನ್ನೇನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಪಿನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗುಡ್ಸ್ಲಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಅವಳು ಓದಲಿ ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಆಸೆ. Millions of young women like Satyashri and Pavitra go through the same dilemmas. On one hand, there's hope and aspiration, but on the other, there's a whole gamut of pressure, including financial ones. Children get motivated by success stories. The more we expose them to such stories and encourage them to think positively and to think of all the possibilities, the more girls we will see in STEM. We have to give young women access to content, to a network, and to people who can mentor them through their journeys in STEM. So I wanted to become an engineer. Right from the first PUC, I have the same question in my mind. How will I arrange money for my engineering? ಮಂತ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿನೇ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗೆ 8,000 ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸೇರಿ. ಸೊ ಅವರು ಬರೋದು ಅಂದರೆ ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇರೋಕ್ಕೆ 8,000 ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಂದಿರೋದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನಾನು ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಓಕೆ, ಲೋನ್ ಸಿಕ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ತೀರಿಸ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು 9.5% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಲೇಡೀಸ್ಗೆ 5% ರಿಸರ್ವೇಷನ್ನು, ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫುಲ್ಲು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಮಾವನ ಮಗ ಲಾಯರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸತಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬೂಟು ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಬಂದರು. ಓದಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಲಾಯರ್ ಆಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತೇನೋ. ನನಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ನನಗಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಓದಬೇಕು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟ ಅಲ್ಲ. ನನಗೂ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ಒಂದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವಿಬ್ಬರು, ತುಂಬ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟೆ ನಾವು. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಯಾಕೆ ಓದಬೇಕು, ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸೋದು ಆ ಥರ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿಯವರು. That is why this year at We Rights we have launched the Women of Tomorrow program. The program has a multi-fold approach to supporting young Indian women aspiring for careers in STEM and is an extension of our ongoing work to empower women and facilitate development. The Women of Tomorrow program will offer STEM scholarships to meritorious girls from economically backward homes, facilitate mentoring by STEM professionals, and offer access to informative events in STEM. ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ತುಂಬ ಇನ್ನೂ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಫರ್ದರ್ ನನ್ನ ಕನಸೇನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು. ಐ ಮೀನ್ ಐ ವಾಸ್ ಲಕ್ಕಿಯಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಮುಂದೆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಹೈ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಇದು ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. நான் இப்போ படித்து முடிச்சுட்டு வீட்டில் நெக்ஸ்ட்டு சிஸ்டர் பிரதர் அவங்களெல்லாம் நான் தான் பார்த்துக்கணும், படிக்க வைக்கணும். அதே மாதிரி அப்பா அம்மாவையும்
நான் தான் பார்த்துக்கணும். ஸோ கேர்ள்ஸுக்கு இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான. This initiative is not just about the money. Instead, it's about how an education in STEM can help you achieve your life goals. This not only helps better your socio-economic status, but that of your families as well. And the great thing is that you'll all have just set an example for other young girls who are interested in the field of STEM. பிஏ படிக்க வைக்கிறதுலேருந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக நினைக்கிறேன். மார்க் இருந்து கொஞ்சம் வசதி வாய்ப்பெல்லாம் கம்மியாக இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சது வந்து ரொம்ப சந்தோஷம். அதுலேயும் பெண் குழந்தைங்களுக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்தது வந்து ரொம்ப சந்தோஷம். ಆ ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆನೇ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಓದಬೇಕು, ತುಂಬ ಇನ್ನು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೂ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. ನಮಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಲಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಖುಷಿ. ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಆಸೆ. PUC ಆದಮೇಲೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಅಂತ ತುಂಬ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು. ದೇವರೇ ನನಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಇದರಿಂದ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ನನಗೆ. ಮಗು ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕಿಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ತುಂಬ ಆಸೆ ಆಗುತ್ತೆ. Amazing to see that they've selected a team of 6 to do, and I hope if this is successful, this program is going to elevate, and many such programs are going to mushroom, because this just shows a way of possibility of something that is successfully done. Women of tomorrow is going to rule, definitely. I mean, we are seeing all across us the way diversity and inclusion are being talked in the corporate world around. Therefore, this is not just a scholarship, but a holistic program with career-enriching aspects and informative events throughout the year. ನನಗೆ MIT ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಮಂಗಳೂರು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಬ್ರ್ಯಾಂಚು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನು, 4 years ಕೋರ್ಸು. ನಾನು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ 4 years. ನನ್ನ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ನನಗೆ CS ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋದು, ಬಟ್ ಈಗ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು CS ಮತ್ತು EC ಎರಡೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. The course I am going to pursue is in BE, Engineering in Information Science in Dhananjay Sagar College of Engineering, Bangalore. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್. ಅದು ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಹಂಗೆ ನನ್ನ ಕೆರಿಯರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವುಮೆನ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ರೈಟ್ಸು ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕೊಡಲ್ಲ. ಅದು ಬೇಕಾಗಿರೋ ಇದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ವುಮೆನ್ ಆಫ್ ಟುಮಾರೋ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Being a beneficiary for this program, I'm pretty sure that we all like who are the beneficiaries, we all will be better citizens for India and better women. Even though it may take several years to bridge the gender gap in STEM, here's a small step towards the right direction. Here's Women of Tomorrow.